ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 31,756 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। कैरीबियन देश हैती दे विच हालात बेकाबू। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस दे विच एक बार मुड़ होई गोलीबारी, 12 लोगों की हुई मौत। नवाज शरीफ के पुत्रां नूं भ्रिष्टाचार के मामले दे विच अदालत वल्लों बरी करन उत्ते PTI ने चुके सवाल। कहा इमरान खान दे नाल वितकरा क्यों कर रही हैं यह अदालतां। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट की मीटिंग के विच कीता संबोधन। कहा गुआढ़ियां दे नाल रिश्तियां नूं सुधारना चाहुंदी है साडी सरकार। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। इजराइल अते हमास दे विचाले पिछले 5 महीनों तो जंग जारी है। इस जंग के कारण हुण तक 31,756 तो वध लोगों की मौत हो चुकी है ते हुण इजराइल दे वल्लों रफाह शहर दे विच भी वड्डे पद्धर उत्ते हमला करन दी प्लैनिंग कीती जा रही है। इस दौरान IDF ने गाजा के अल-शिफा हस्पताल विच दाखिल होकर भयानक गोलीबारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले दे विच 20 लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज के इस हमले की कौमांतरी भाईचारे वल्लों आलोचना की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा विच हो रही मौतों उत्ते चिंता प्रगटाउंदे हुए एक बारी मुड़ जंगबंदी लई अपील की है। Because we need an immediate and sustainable ceasefire in the Gaza Strip. We've been calling for this since November. Such a ceasefire will allow a massive delivery of humanitarian aid and will protect civilians. This is an absolute priority for France. The humanitarian situation in the Gaza Strip is absolutely catastrophic. Many Palestinian civilians suffer from hunger and illness, as the Secretary General said again this morning in front of you. This is not a natural disaster we are talking about. This is a war and it should stop now. The Security Council cannot continue to procrastinate. We should take action right now. The other priority, of course, is the immediate and unconditional release of all the hostages detained by Hamas and other terrorist groups. I would like to reiterate our strong condemnation of the heinous and terrorist attacks committed by Hamas on October 7. So far, the Security Council has only been able to adopt 2 humanitarian resolutions, which, by the way, are not implemented. These councils need to do more, to do it now and take up its responsibility. It cannot wait any longer. So this is why France requested close consultation on the situation in Gaza today. We want the members of this council to have a honest conversation on which measures can be taken by this council to stop this conflict. We are supposed to take different steps. Now the emergency is to do what I just said, an immediate ceasefire during Ramadan, release of hostages and full humanitarian access. So this is what the Security Council should do now, not next week. I'm talking about the next 24 or 48 hours. There is no reason to procrastinate further. No reason. Second, if and when we manage to do that, we need to address the other related issues, meaning a sustainable and definite ceasefire in the Gaza Strip, the issues related to Gaza's governance and reconstructions, and the resumption of a peace process. कैरीबियन देश हैती दे विच हालात बेकाबू होंदे जा रहे हैं। हथियारबंद गिरोहां ने बीते दिनी हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस के 2 इलाकों के विच हमले किए। बंदूकधारियों ने सूरज चढ़न तो पहला ही लाबूते अते थोमासिन इलाकों के विच घरां दे विच भारी लुੱਟਮਾਰ की है।
ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Turning to Haiti, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs says that the situation in the capital, Port-au-Prince, remains tense and volatile. Schools, hospitals, and government buildings continue to be attacked, with many having curtailed their operations in Port-au-Prince. On March 17th, the Public Electricity Company reported that several electricity substations in the Port-au-Prince metropolitan area were destroyed, leaving several areas without power. Despite the tense situation, the UN and our humanitarian partners are continuing to deliver aid. UNICEF and its partners have delivered over 242,000 gallons of water since early March, while WFP and its partners have provided over 146,000 hot meals. Psychosocial support is also being provided to those traumatized by the recent violence. Meanwhile, the health sector continues to struggle due to the lack of medical supplies, healthcare workers, and blood. Our humanitarian colleagues tell us that the Bernard Mevs Hospital in Port-au-Prince has gradually resumed its activities, thanks to support from the World Health Organization and the Pan American Health Organization in providing medicine and medical equipment. A stock of anesthetic drugs has been provided to Hospital Université de Paix and Eliezer Germain Hospital in Pétionville in Port-au-Prince. The $674 million humanitarian needs response plan for Haiti is currently 6.5% funded, with $43 million received. This is nowhere near enough to respond to the scale of the needs on the ground, and we urgently need more support. The Secretary General said he remains deeply concerned by the deteriorating situation and escalation of conflict in the country. He reiterated his call for the protection of civilians, including aid workers, in accordance with international humanitarian law, for the cessation of hostilities and humanitarian access. The Secretary General also called on all parties to prevent further incitement of communal tensions and for sustained international and regional attention to the crisis, including through strengthening regional refugee protection efforts. The full statement is online. ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਈਸਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31Q ਤਹਿਤ 2 ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ 7,000 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Certainly, an MP cannot be expected to leave an untruth on the record. She would have had to clarify it at some point. That means that the moment an untruth is on the record, it has to be clarified. There's no two ways about it, right? But here I'm saying on record that she would have to clarify it at some point. Not much was said by you, and there was no specific direction as to what to do. No time frame. Mm-hmm. Besides speaking to her parents, that was your only instruction. In my view, it was when I say speak to your parents, I was concerned that to tell her straight away, you got to come up with the truth and all that, it would rattle her. Okay. And so, in my view, it was important for her to speak to her parents at her time, and because that would be a condition precedent to coming up front in Parliament. They would have to know what had happened to her, which led her to tell this lie. You had said my words to her was to take ownership and responsibility of the matter, which extends to telling the truth. And I said, in fact, it must fundamentally include telling the truth. That's the whole raison d'etre behind making a clarification, correct? Your answer? Yes. But can I clarify? Yes. It also had to, that assumes that she would have closed the issue off with her parents, because to me that was important. It was going to be made public in the event she told the truth, that details of her sexual assault, to the extent that she made in her eventual statement, yes, would come out. Okay. And in my view, I thought it would be very improper if her loved ones didn't know about it. And First. she told this to the whole of Singapore before that. Then I sit Miss Khan, and I sit with Miss Khan and I tell her, look, I am not sure
what is going to happen with this thing that has this anecdote that you've told, but it is entirely possible that there could be a clarification made. Somebody may ask you something about it, and it is important that you take responsibility and take ownership of the issue. And I did say, and she started getting a bit uncomfortable when I said that, and then I told her, I will not judge you. And I will not judge you meant I will not judge you if you take responsibility and ownership. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। PTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जिसमें ट्रस्टी यानी खान साहब का ट्रस्टी होने के सिवा और कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं है, और जिसमें प्रोसिक्यूशन के गवाह ने ये एडमिट भी किया है कि इसमें से खान साहब ने ज़ाती तौर पर इस केस में कोई बेनिफिट नहीं लिया है। इस किस्म के केस हमारे चल रहे हैं, कई घंटे हमें लगते हैं कोर्ट में इंटर होने से। आज ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ा, हमारी गाड़ियों की भी इजाज़त नहीं दी गई, और इसके बाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्टों में भी ये केसेस पेंडिंग है। दूसरी तरफ आपने हसन और हुसैन को देखा जो ऑलमोस्ट 7 साल बाद पाकिस्तान आए, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, जिसके खिलाफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट से जिनके खिलाफ रेफरेंसेस पेंडिंग थे, वो अपने एब्सकॉन्शन आने के लिए कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी। वो एक दिन पेश हो गए और दूसरे दिन उनके सारे के सारे केसेस ख़त्म हो गए। ये वो केसेस थे जो कई आशरे पे चलने वाले थे, जिनमें उनके सबूतों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एडमिट कर चुके थे उन घर में रहना, और ये एडमिट कर चुके थे कि उन्होंने उसका हिसाब नहीं दिया था कि इसके ख़रीदने के लिए पैसा कहाँ से आया और ये मलकियत किसकी थी। आज भी एवन फील्ड एक मुअम्मा है, किसी को नहीं पता ये किसकी मलकियत है, ये कितने पैसों से ख़रीदी गई, कब कैसी ख़रीदी गई, ये आज भी ये मुअम्मा हल नहीं हुआ है, जबकि इसमें इन्वॉल्व सारे जो एलिमेंट्स थे, सारे कैरेक्टर्स थे, वो इक्विट भी हो गए। हम अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी 45 साल इंतज़ार करके फिर ये न कहना कि इंसाफ नहीं हुआ था, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है। आपके होते हुए हम इंतज़ार कर रहे हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं, हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से इन लोगों को जल्दी इंसाफ मिलता है, जबकि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई है। साथ ही साथ खान साहब के साथ आज पॉलिटिकल मामलात पे भी बात हुई है, और पॉलिटिकल मामलात पे अफगानिस्तान की सिचुएशन पे भी बड़ा कंसर्न है। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये काबीना अपनी कारकर्दगी और ज़िम्मेदारी के हवाले से पाकिस्तान के अवाम पर एतमाद पर पूरा उतरेगी इंशाअल्लाह। ये जो सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रेड लाइन है, और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं और इंतहाई अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। हम ट्रेड, कारोबार और हर किस्म के जो बामी जो हमारे जो
रिलेशंस हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर बदकिस्मती से अगर हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये बात बड़ी वाज़े रहनी चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर अंडर नो सर्कमस्टांसेस। इसके साथ साथ मैं इन हमसाया ममालिक में गुजारिश करूँगा कि हमारे ये बरादर ममालिक हैं कि आएँ बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक लाएमल तैयार करें जिसके ऊपर हम संजीदगी के साथ और इंतहाई सिंसेरिटी ऑफ पर्पस के साथ उसके ख़ात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे तो इससे बेहतर ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए, गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए और कोई मैं समझता हूँ कि लाएमल नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से हमारे ये जो हमसाया मुल्क है वो उनकी जो अरबाब इख्तियार हैं वो मेरी इस तजवीज़ को, मुखलसाना तजवीज़ को वो गौर से उसको लेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह हम खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। पाकिस्तान को जो दिवालिया होने के बहुत करीब आ चुका था उसको बचाने के लिए हमने जहाँ पर तमाम अपनी इज्तिमाई काविशें सर्फ की वहाँ पर हमने अपना सियासी असासा भी खर्च किया जिसका मुझे कभी मलाल नहीं था और न होगा न रहेगा, इसलिए कि अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान बच गई तो रियासत बच गई तो सियासत भी इंशाअल्लाह बच जाएगी। अब फिर IMF की टीम आई हुई है, शायद आज चली जाएगी सेकंड और लास्ट रिव्यू के लिए और अभी फाइनेंस मिनिस्टर इस बारे में बताएंगे, मगर आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है और कर्ज़ों से जान छुड़ानी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज इस फोरम को और इस फोरम के ज़रिए पूरी कौम को कि अभी तक मेरे जितने भी बरादर ममालिक और दोस्त ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं उनसे मेरी जो मुलाकात हुई है मैंने इंतहाई आजिज़ी के साथ मगर वाज़े अंदाज में उनको ये गुजारिश की कि हम अब आपके साथ सरमायाकारी चाहे वो ज़राई फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माइन एंड मिनरल्स हैं, सनती हमारे इदारे हैं, एक्सपोर्ट जोन्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर इंशाअल्लाह हम बैंकेबल हम प्रोपोजिशन बना के आपको पेश करेंगे। रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਰੱਖਿਆ ਸੰਪਰਕ ਸਮੂਹ ਦੀ 20ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਠਕ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਮਸਟੀਨ 에ਅਰਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। And the Ukrainian people will not let Putin prevail.
and neither will we. As President Biden has said, we will not walk away. Now, Putin hoped to isolate Ukraine. Instead, he left himself alone with Iran and North Korea. Now, that's a far cry from the some 50 nations of goodwill from all around the world who gathered again today. Our allies and partners are here because they understand the stakes. And Ukraine's friends continue to come up with innovative solutions to make key new commitments to provide Ukraine with urgently needed capabilities, especially air defense and armor and artillery ammunition. And we're proud to stand with them. That's why we recently announced more U.S. security assistance for Ukraine valued at up to $300 million. And our allies and partners continue to step up. And the United States must also. Over nearly 2 years, this contact group has generated more than $88 billion in security assistance commitments for Ukraine. And that includes 15 U.S. allies who are committing more to Ukraine than us as a share of their GDP. Now, we continue to focus on two tracks. First, we're working together to provide near-term support for Ukraine's troops. And second, we're hard at work with Ukraine's leaders to plan its long-term defense and deterrence. This long-term support is rooted in the capability coalitions, and they are now up and running. Capability coalitions bring together countries to focus on Ukraine's most critical immediate and long-term needs. Our aim is to help Ukraine build a combat-credible force for the long haul. ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2019 ਵਾਂਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵਿਦਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Certainly, Sean. We believe that these kinds of actions have the potential to accelerate the closing of Hong Kong's once open society. We're alarmed by the sweeping and what we interpret as vaguely defined provisions laid out in their Article 23 legislation. We think that this was fast-tracked through the non-democratically elected Legislative Council after a truncated public comment period. We also believe that a lot of the phrasing and crimes that are outlined are poorly defined and incredibly vague. They use phrases such as external interference, which is incredibly vague. So we're analyzing this legislation, and we are taking a look at what the potential risk could be to not just U.S. citizens, but other American interests that we might have. Or go down any rabbit hole of a sort of potential outcome, Sean, but what I can say is that we're not going to hesitate to call out those responsible for the erosion of Hong Kong's promised autonomy. And when we see things like this that happen, we won't hesitate to not just use our voice, but should the circumstances require it, use other actions that the United States has at its disposal. But I'm not in a place or to announce any policy change or anything like that. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।